The legends and familiar charms will grace KBC once again. Don't Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum popote pale ulipo. Ni furaha iliyoje kukutana na wewe siku hii ya 5 ya mwezi Oktoba mwaka 2022. Karibu tuandamane hadi tamati. Bila shaka ni fahari yetu kukuletea Darubini ya Channel 1 jioni ya leo, lakini kwanza kabisa hebu nikupe vidokezo. Walikuwa wapi? Na mwenyewe, hata mwenyewe alikuwa wapi? Nyumba ikifika juu na ikawekwa bambati alafu ikabomoka, ni kwa nini? Hali ya simanzi ya gubika kijiji cha Wamwangi, eneo la Gatundu Kusini, wakati wa mazishi ya jamaa 4 waliofia kwenye mkasa wa kuporomoka kwa jumba eneo la Kirigiti. This is an assault on freedom of the media, and we are ready to fight and protect freedom of the media to the bitter end. Chama cha wanahabari humu nchini chahimiza tume ya JSC kuhusiana na visa vya wanahabari kuhangaishwa na idara ya mahakama. Na vikao vya jopo la kuchunguza mienendo ya jaji wa mahakama kuu aliyesimamishwa kazi Said Chitembwe vinaendelea. Karibu mtazamaji, jina langu ni Ahmed Juma Bhalo, kipenda niite AJB. Niko na mwenzangu Beatrice Gatonye na vile vile mwenzetu lugha ishara An Wangeshi. Familia moja kijijini Wamwangi huko Gatundu Kusini iliyopoteza wapendwa wao baada ya jengo kuporomoka eneo la Kirigiti, kaunti ya Kiambu, wanaendelea kukabiliana na huzuni ya kuwapoteza jamaa wao. Familia hiyo sasa inataka wapendwa wao watendewe haki baada ya kubainika kwamba jengo hilo liliporomoka kutokana na ujenzi ulioduni. Habari kuhusu kifo cha Mary Wanjiru wanao wawili wa kiume zilipokelewa kwa huzuni na familia yao, ambayo inaendelea kuilaumu idara ya mipango ya ujenzi ya kaunti ya Kiambu. Familia hiyo inasema Wanjiru mwenye umri wa miaka 29 alikuwa amerejea Kirigiti muda mfupi baada ya kuhudhuria sherehe ya kulipa mahari Jumamosi kabla ya kifo chake cha ghafla. Wakiongozwa na Jen Joki na Lucy Wambui, familia hiyo inalaumu ufisadi katika ofisi ya ardhi na mipango ya miji ambao umekithiri katika ofisi ya ardhi ya kaunti ya Kiambu. Hao ndio walibakia wazuri wasaidie wazazi, na lakini hawayuko tena. Tufanya nini? Siwajue vile watafanya. Ndio wajue nyumba ikijengwa inaanza chini na ikaenda mpaka juu na ikabomoka. Kwa nini? Walikuwa wapi? Na mwenyewe, hata mwenyewe alikuwa wapi? Wakiongea nyumbani kwao, familia hiyo iliyolaumu wasimamizi wa kaunti ya Kiambu kwa kutokagua ujenzi wa mijengo ambayo baadhi yao imeporomoka na kusababisha maafa. Sisi tuko na msiba na tumehangaika kwa sababu tumeona tumenyang'anywa, tumepokonywa, na ni kifo tuoni kama ni ya kawaida, kwa sababu kama yule agifuata sheria za ujeshi, sincerely speaking, hiyo kitu haingefanyika. Hukumu wakisisitiza haki lazima itendewe Wanjiru na wanao wawili wa umri wa miaka 9 na 2. Familia hiyo inahimiza serikali isaidie katika mipango ya mazishi na kuwaajiri ili wachukue mahala pa marehemu Wanjiru waliomtegemea. Huyu alikuwa stable, yeye ndio alikuwa kitega uchumi zetu sisi wote. Ningeomba wa matangi aniadikie tu vijana wawili tu
wawe tu watusaidia. Na tungeuliza wa matangi tafadhali, wale wa mainjinia hawajatimu, hawajafanya kazi yao vilivyo, hawaondoe, aandike watu wako na utu ndani yao, ili kusiwe na msiba kama huu tuko naye. Kufuatia kisa hicho, mwanamume mwingine na mkeo walipoteza maisha yao, ilhali wengine 6 wakajeruhiwa vibaya wakati vifusi vya jengo hilo vilipoangukia nyumba zingine zilizokuwa karibu. Wanjiru na wanao wawili walizikwa katika kijiji cha Kamuyu, Gatundu Kusini. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa ifuatayo. Chama cha wanahabari nchini kimeandika barua ya malalamishi kwa tume ya kuajiri watumishi wa idara ya mahakama kikiitaka iingilie kati ili kukomesha ongezeko la visa vya wanahabari kuhangaishwa na idara ya mahakama. Malalamishi hayo yametolewa baada ya mhariri mkuu wa shirika la utangazaji nchini Kenya KBC Millicent Awor kuagizwa afike mahakamani na hakimu Eunice Nyotu kwa madai ya kudharau mahakama kufuatia habari zilizotangazwa na KBC kuhusu sakata ya mamilioni ya pesa ya NYS. Wakati huo huo, mhariri wa Tuko News aliyekuwa amehukumiwa kifungo kavu cha siku 5 ameachiliwa huru na mahakama kuu. Kufuatia msururu wa visa vya kuhangaishwa na adhabu kali zinazotolewa na mahakama dhidi ya wanahabari wanaoandika habari kuhusu kesi zinazoendelea mahakamani, chama cha wanahabari nchini kimewasilisha malalamishi kwa tume ya kuajiri watumishi wa idara ya mahakama kikilalamikia ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari. The cordial relationship between the media, the fourth estate and the judiciary is being destroyed. And we've seen the magistrate who is hearing this matter behaving as if this is a personal matter when the prosecution actually brought the complaints before her. And therefore we say this is an assault on freedom of the media, and we are ready to fight and protect freedom of the media to the bitter end. Kwenye malalamishi yao, wanahabari wanaitaka tume hiyo ingilie kati baada ya mhariri mkuu wa KBC Millicent Awor kupokea maagizo ya kumtaka afike mahakamani kujibu mashtaka kufuatia habari zilizotangazwa na shirika hili mwezi Machi kuhusiana na ile sakata ya mamilioni ya pesa ya NYS. Chama hicho kinasema kuna njia bora ya kutumiwa na wale wanaohisi wamekosewa na vyombo vya habari badala ya kutumia mahakama katika jaribio la kukandamiza uhuru wa kutoa maoni. And I'm sure the judge and the office of director of public prosecution, they know that in the event they feel that maybe the media, there was an overreach on the side of the media, we have the Media Complaints Commission, where they could have filed such complaints and action taken against the journalists who have violated the code of conduct for practice of journalists. Chama hicho kinasema hatua hiyo inahujumu uhuru wa vyombo vya habari, jambo ambalo huenda likavifanya kususia uandishi wa habari kuhusu kesi zinazoendelea mahakamani, na hii haitakuwa haki kwa umma. This is an issue that even can lead for the media to blackout. How will Wanjiku know what is going in the court system? We would expect our judiciary to be very slow in crossing over, to start harassing the press and intimidating them in trying to tell them how to report. Hakimu huyo Jumanne alimhukumu mwanahabari wa Tuko News kifungo kavu siku 5 kwa kutoomba msamaha hata baada ya kulipa faini ya shilingi 50,000. An editor doing his job has slept at prison. Mhariri huyo aliachiliwa huru na jaji wa mahakama kuu Esther Maina, ambaye alitupilia mbali hukumu hiyo iliyotolewa hapo awali. Sarafina Robi, Darubini. Kando na hayo, mtazamaji, ni kwamba jopo lililojukumiwa kuchunguza mienendo ya jaji wa mahakama kuu Said Chitembwe aliyesimamishwa kazi miezi 5 iliyopita bado linaendelea na vikao vyake. Jopo hilo linasema katika taarifa kwamba litatoa uamuzi wake katika muda sio chini ya siku 14 baada ya kukamilisha vikao vyake. Timothy Kipnusu na ripoti kamili. Jaji wa mahakama kuu Juma Said Chitembwe aliyesimamishwa kazi miezi 5 iliyopita kwa madai ya utovu wa nidhamu atasubiri kwa muda kujua hatima yake, kwani jopo liliteuliwa kuchunguza mienendo yake halijakamilisha uchunguzi.
Jopo hilo kwenye taarifa limesema litaendelea na uchunguzi wake bila kuhujumu haki ya jaji huyo kujieleza. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alisimamisha kazi Jaji Said Juma Shitembwe tarehe 19 mwezi Mei na kuteua jopo la wanachama 12 kuchunguza madai yaliyotolewa dhidi yake. Wanachama wa jopo hilo ni Lady Justice Mumbi Ngugi akiwa mwenyekiti, mwanasheria Fred Ojembo, Lady Justice Abida Ali Aroni, Justice Nzioka wa Makau, James Ochieng Oduol, Luteni Generali mstaafu Jackson Ndungu, Dr. Lindy Anzomo, mwanasheria Kirago Kimani, Edward Omoti Nyang'au, Joseph Gitonga Ryungu, Jasper M. Mbyuki na Sara Yamo. Timothy Kipnusu, Darubini. Tukichana na taarifa yake Timothy Kipnusu, sasa tuangazie taarifa ifuatayo. Kenya imeuza shehena ya kwanza ya majani chai nchini Ghana na Benin chini ya mkataba wa biashara huru barani Afrika. Akizindua mauzo hayo kutoka kampuni ya Ketepa, Rais William Ruto alisema serikali iko tayari kutoa mkopo kwa kampuni ya KTDA ili kutimiza mahitaji ya kuuza majani chai maalum katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Mauzo ya majani chai ya Kenya nchini Ghana na Benin hayatatozwa ushuru, huku Kenya ikianza kuuza bidhaa zake za majani chai katika soko la Afrika Magharibi chini ya mkataba wa eneo la biashara huru barani Afrika. Wakulima waliopewa kandarasi na taasisi ya ustawi wa majani chai humo nchini KTDA watapokea shilingi milioni 30.5 kutokana na shehena hiyo ya kwanza baada ya Ghana na Benin kuondoa ada ya uagizaji 10% kwa bidhaa za majani chai ya Kenya. We're going to look at other markets. There is absolutely no reason why people in the African continent go to buy tea from other markets when we have our own very high quality tea that we can provide to them at the same price at which they are buying tea from other parts of our globe. Serikali inasema inatafuta soko zaidi katika eneo hilo la Afrika Magharibi, huku mazungumzo yakiwa yanaendelea na serikali ya Nigeria. So we want to also look into other markets like Morocco is a big market. We're also looking in terms like Sudan, we're already trading in them. South Africa, after we had some of the issues, especially on the issue of tariff. KTDA inatafuta ruzuku ya angalau shilingi milioni 800 kutoka kwa serikali ili kuwezesha viwanda 10 kukidhi mahitaji yao ya miezi 6 kutoka kwa wanunuzi wa kimataifa. The demand that we have for Kenyan TDA orthodoxy is too high that we cannot be able. Actually, we have booked up to 6 months, up to around March. That's why we have sought the assistance for the government. They have promised that they are going to give about 8 facilities, which will cost about 800 million as a grant, so that we can be able to process more. I will be expecting a proposal from you on what you want us to do, the kind of resources that you expect from us, and I have already told you that we will make those resources available because we want to take our tea to the next level. Kiwanda cha shilingi bilioni 1.5 kinajengwa katika eneo maalum la kiuchumi la Dongo Kundu ili kufanikisha mipango ya kuongeza thamani kutoka 5% iliyo kwa sasa hadi 50% ili kuongeza mapato ya wakulima. We export around 95%, but we are focusing more on the value added teas just to ensure that the smallholder tea farmers can be able to reap benefits from the tea industry. Today we are adding value to only 5% of our tea. I want to tell the ministry it's not going to be business as usual. We are going to move our value-added tea for export from 5% to 50% at the minimum. Kenya inajadiliana na Afrika Kusini ili kupunguza ada ya uagizaji kwa majani chai ya humu nchini kutoka 80% hadi 10%. Mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Kwa sasa tuelekee kwenye mapumziko, tukirejea ni taarifa zaidi, usiende mbali.
Are you a holder of unclaimed financial assets? Take advantage of the Finance Act 2022 moratorium on penalties and interests. Surrender any unclaimed financial assets in your possession today. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. The legends and familiar charms will grace KBC once again. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Naam, shukran za dhati kwa kuendelea kuwa nasi na karibu tuendelee kukupasha yanayojiri. Serikali za kaunti zimetakiwa kuzingatia mifumo ya kidijitali ya ukusanyaji ushuru ili kuzuia wizi na hasara. Kwa ripoti yake ya hivi punde, tume ya ugavi wa mapato inasema iwapo serikali za kaunti zitakuwa na mifumo ya kidijitali na kulainisha sheria kuhusu njia za kutoza ushuru, zinaweza kukusanya shilingi bilioni 216 kwa mwaka badala ya shilingi bilioni 35 zinazokusanywa hivi sasa. Ripoti hiyo iliyozinduliwa Jumanne na tume ya ugavi wa mapato inahimiza magavana wote 47 kuanzisha mifumo ya kidijitali ya ukusanyaji ushuru. Kulingana na tume hiyo, kuanzishwa kwa mifumo ya kidijitali kutazuia wizi wa fedha za ushuru na wakati huo huo kuweka rekodi sahihi juu ya ushuru uliokusanywa na wale waliolipa ushuru huo. To date, they are collecting about 33 billion, which is way short of what they could potentially correct. We also know that even in their best estimates, counties estimate to correct a maximum of 60 billion. So we believe this is very important in the next cycle of our devolution. And one thing that I want to commit on behalf of my 47 colleagues is that we are going to follow through the revenue sources, especially on areas of mining, issues around outdoor advertisement, and more importantly, we are going to focus on automating our operations on matters of revenue collection. Nearly, can say 80% of the counties have automated systems, but last year, Treasury, CRA, and the ministry, we did a study, and we were now analyzing each of those revenue automation systems, and we have recommended in the report, which I think is nearly ready, that there are certain counties that have very good revenue systems, and we are encouraging, in the report, we have encouraged the counties to see if they can adopt that. Tume hiyo inakadiria kwamba serikali za kaunti zinaweza kukusanya hadi shilingi bilioni 216 kwa mwaka kutoka bilioni 35 zinazokusanywa wakati huu. Hatua hii itakuwa na manufaa makubwa, hususan wakati huu ambapo Kenya inakabiliwa na hali ngumu kiuchumi kufuatia janga la ugonjwa wa COVID-19, ukame wa muda mrefu na pia kipindi kirefu cha kampeni za uchaguzi. We know that the county is going through difficult times. We are repaying debt which is leaving very limited fiscal headroom to increase the equitable shares to both levels of government. So going forward, counties have the opportunity now to look within to finance both their recurrent and developmental needs, and particularly the urban counties. They have so much potential, but we have seen that they are actually only tinkering at the margins. Ili kuwamotisha walipa ushuru, serikali za kaunti zinahimizwa pia kutoa vishawishi. Spika wa bunge la Seneti Amason Kingi akiahidi kushawishi bunge hilo kupitisha mfumo wa kisheria ambao utahalalisha vitengo 9 vya ziada vya ukusanyaji ushuru. Is that the Senate will play its due role to ensure all needed legislations by counties in exercising powers under Article 299, 209 and 210 of the Constitution to impose, vary or waive taxes, fees, levies and other charges will be enacted. John Jacob Kuria, Darubini. Shukran JJ Kuria kwa taarifa hiyo.
Wabunge wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza wanataka kubuniwe sera zitakazosaidia kufanikisha ahadi zilizotolewa na Rais William Ruto, wakijadili hotuba ya Rais William Ruto wakati wa uzinduzi wa mabunge yote mawili. Wabunge hao waligusia haswa hazina ya Hasla ambayo walisema itaimarisha maisha ya vijana wengi wasio na ajira. Hata hivyo, wabunge wa mrengo wa upinzani walikosoa hotuba hiyo wakisema ilikosa mkakati wa utekelezaji. Mjadala kuhusu hotuba ya kufunguliwa rasmi kwa mabunge yote mawili iliyotolewa na Rais William Ruto ulianza leo Jumatano katika bunge la kitaifa, huku vyama vinavyounda muungano wa Kenya Kwanza vikipongeza hotuba hiyo. I want to tell all the hustlers in this country, let them relax. We are going to make sure that the hustlers fund is in place. The president in his address talked about housing as one of his key agendas. In addition to providing thousands and thousands of jobs to our young people, this will also lead to a decent way of living for our people. One thing he noted is that the unity of this country is not something we can bargain about, Mr. Speaker. Even if he was elected by the majority, the minority also must have their say, and he represents including the minority. And I think what he has already started to do, Mr. Speaker, even traveling to areas like Homa Bay. Hata hivyo, wabunge wa upande wa Azimio la Umoja wa Kenya walikosoa hotuba hiyo wakisema ilikosa mkakati wa kuliunganisha taifa na mbinu za kukomesha wizi wa mali ya umma. Unity is the key to harmony and development, especially after an election that was bitterly fought, narrow margin, contested. I didn't get much on corruption except in paragraph 19 when it came in the support for the judiciary. This speech seemed afraid to tackle that. I would have actually wished President that day to commit that he is going to complete all the projects initiated by the previous regime. And I'm actually urging him to do so that we can have completion of all the projects which stalled. Hoja za kufanyiwa marekebisho kwa kanuni za bunge ili kuruhusu mawaziri kujibu maswali bungeni ilipokelewa vyema. This is one of the best things that can happen, and it gives us good working relationship. Accountability is one thing that has been missing in our country. Mabunge yote mawili yataendelea kuijadili hotuba hiyo kesho Alhamisi. Kamchemenza, Darubini. Na mtazamaji, sasa tuangazie za biashara. Mwenzangu KD yuko upande ule mwingine tayari kukuletea zile za spoti, na kisha hapo baadaye tutakuwa tukijifunza lugha ya ishara kama ilivyo ada. Wakenya walio ugenini sasa wanawasilisha pesa kwa jamaa zao humu nchini kwa njia ya kielektroniki kutokana na ada za juu pamoja na visa vya kupotea kwa pesa kwa sababu ya dosari kwenye maelezo kuhusu wanaozipokea. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Zeps, Mark Lenhard, ambaye yuko hapa nchini kwa ziara rasmi ya siku 5, amesema kutokana na ongezeko la mahitaji ya pesa, kampuni kadhaa zinatumia mfumo wa kuthibitisha majina kabla ya kuruhusu wateja kutuma pesa. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa taarifa zetu za biashara. Kiasi cha pesa zinazowasilishwa humo nchini na Wakenya walio ugenini ni 3% ya pato jumla la kitaifa, huku kiasi hicho kikifikia dola bilioni 3.7 mwaka uliopita. Kampuni kadhaa zinazoshughulikia uwasilishaji wa pesa kutoka kwa Wakenya wanaoishi ama kufanya kazi ugenini zilinawiri kibiashara wakati wa janga la COVID-19, ambapo Wakenya walio ugenini walituma kiasi kikubwa cha pesa kuwakimu jamaa zao waliokuwa wameathirika kifedha. Kwa wastani, uwasilishaji pesa hizo humgharimu mteja zaidi ya 6%, na sasa mfumo wa kutuma pesa kielektroniki umepunguza gharama hiyo kwa karibu nusu. You will be paying under 3% to send that money. It's cheaper, far cheaper than many of the hawala options. And so we've actually seen over the years
a migration of people who used to be sending through Hawala, who now find it's a lot easier to send money from my bed on my smartphone, to send when I know it's going to be secure and it's going to arrive in minutes, and to send the most affordable way. Primarily consumers, so sending a P2P, C2C type model where consumers are sending other consumers. Wakati huo huo, kampuni ya ujenzi ya nyumba ya Finsco Africa imezindua mradi wa nyumba za makazi wa Finpark katika eneo la Ruai, kaunti ya Nairobi, huku serikali ikihimizwa kuongeza bei ya vifaa vya ujenzi ili kuwezesha Wakenya wengi kumiliki nyumba bora. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Finsco Africa John Maura amesema bei ya saruji na vyuma imeongezeka zaidi katika miezi ya hivi punde. So maybe what I asked our good government is kindly try to check on the matters of this escalation of pricing. Let us have to see how can we control this real estate sector, and especially on the affordable houses, at least to stabilize the building materials pricing, especially the steel and cement. Those are the two major components that are really making houses to become also very expensive. Na hatimaye, afisa mkuu mtendaji wa taasisi ya wahasibu ICPAC Edwin Makori amesema ushirikishi wa takwimu zisizo za kifedha kwenye taarifa za kifedha unatoa taswira kamili kuhusu kampuni husika na viambazo vya utekelezaji biashara badala ya kuzingatia takwimu za kifedha pekee. Akiongea kwenye uzinduzi wa makala ya 20 ya tuzo za uandishi wa taarifa za kifedha, Makori alisema kuwa watumiaji taarifa za kifedha watakuwa kwenye nafasi bora ya kufanya maamuzi yanayofaa kuhusu masuala ya kiuchumi ikiwa watapokea taarifa za kina. Companies now will be able to report not only on the numbers but also being able to take up on the sustainability standards and talk more of the ESG and how they're incorporating that into their businesses. Ndotamo Kami, Darubini. Karibu sasa mwanaspoti, tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wanaita Karanja David ama ukipenda KD. Mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kiboshi amempandisha cheo Corporal Joycelyn Chebukosgei hadi cheo cha sajini kufuatia ushindi wake wa nishani ya fedha katika mbio za marathoni za London Jumapili iliyopita. IBF itakaloandaliwa tarehe 21 mwezi Oktoba katika ukumbi wa Carnival hapa mjini Nairobi. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa bondia hao wawili kukabiliana katika pigano la kuwania taji. Baada ya kukosa ziara ya kwenda nchini Marekani kushiriki pigano la IBF dhidi ya Ikram Kerwat wa Ujerumani mwezi Juni, Achieng kwa jina la utani The Queen of War amesema yuko tayari kuandikisha matokeo bora. Opponent yangu kusema ukweli sijakuwa na time ya kumwangalia kwa sababu mimi nadhani ya kwamba hiyo ni kazi ya coach wangu. Anaenda na anafanya survey, ana evaluate, and then from what come up now the outcome ndio anakuja ananiambia wacha tufanye ABCD. Achieng alisema kuwa amefanya mazoezi ya kutosha na atampiku mpinzani wake. Sitaki pressure na sitaki kuwadanganya. So wacha tu mkono itembe na to witness tu venye itakam. The angel war is coming. Matamshi yake yaliungwa mkono na mwenyekiti wa baraza la dondi ya kulipa Ruben Ndolo, aliyesema kuwa Achieng ana uwezo wa kukabiliana na bondia yoyote. Tungependa sana wananchi wajitokeze kwa wingi kwa sababu ni siku nyingi mapigano hajakuwa katika nchi yetu. Watu tunataka sasa tena waweze kurudi kwa arena, na mimi nafahamu kwamba Wakenya wamekuwa na hiyo hamu sana ya kuwa na hiyo pigano. You know, boxing had gone down a bit
But now with the new Sarif in town and someone who is very passionate about sports, we are going to make sure we anchor this into our day-to-day program so that we come up with a way of promoting sports. Pigano la awali lilikuwa limeratibiwa kuandaliwa Cleveland, Ohio mwezi Juni mwaka huu, lakini likafutiliwa mbali baada ya Achieng kukosa visa ya Marekani. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa mabondia hao wawili kukabiliana katika pigano la kuwania taji. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Poacha kama ni Fresha amesema kazi yake itakuwa ni kuacha mkono utembee. Timu ya Liverpool inashiriki katika ligi kuu ya soka nchini Uingereza iliandikisha ushindi wa 2-0 dhidi ya Rangers katika mchuano wa ligi ya mabingwa barani Ulaya uliochezwa uwanjani Anfield. Aidha, Inter Milan ya Italia iliwalemea vigogo Hispania Barcelona 1-0. Mkojo wa from there, Alexander-Arnold takes it with Banco, and Trent Alexander-Arnold comes up with some answers to the critics. That was beautiful. Salah for Liverpool, and that's 2-0. Now Musiala on now to Goretzka for Serge Gnabry, and Bayern double their money. Very glorious. Mane, little body swerve, and Mane goes on. Sadio Mane, absolutely stunning. Kikosi cha Antonio Conte Tottenham Hotspur kilitoka sare tasa dhidi ya Eintracht Frankfurt ya Ujerumani. Napoli waliwapiku Ajax mabao 6-1 na kuendeleza msururu wa matokeo bora ya msimu huu. Steven Bergwijn, it will fall and it will go in just about. It has Kvaratskhelia ahead of him here, but instead he goes into Raspadori. Oh, it's beyond Bassi. This could be 6 and is. Tazamaji, hapo watupo mashabiki wa Manchester United na wale wa Arsenal. Sini kusubiri Thursday football, michuano ya Europa. Kufikia hapo nakamilisha Darubini Michezo na mpisha mwalimu Gatonye na lugha ishara. Kama kawaida KD. Hadi kesho panapo majaliwa. Bye bye. Naam, mwanafunzi mwenzangu katika darasa hili la lugha ishara, kama unakumbuka wiki iliyopita mwalimu alianza kutufunza kuhusiana na wizara tofauti tofauti tuzitambue kwa lugha ya ishara. Sijui leo umetuandalia wizara gani? Nimewaandalia mengi. Namuona KD amekataa kutoka studioni. Ingawaje hayuko hapa, lakini yuko kwenye kamera onekana, lakini yuko nyuma kamera, sisi tunamuona. Anataka kujifunza pia na kufuatilia. Bila shaka mtazamaji, hivi leo tunaendelea na wizara mbalimbali ambazo ziko hapa nchini Kenya kulingana na serikali ambayo ama wizara ambazo zilitangazwa hivi majuzi na Rais William Ruto. Hivi leo ningependa tujifundishe wizara ya kilimo. Ministry of Agriculture, wizara ya kilimo, wizara ya kilimo, wizara ya utalii, tembea kote, randa. Ministry of Tourism, wizara ya utalii. Na sisi kama wanahabari na vyombo vya habari tuko katika ile wizara ya ICT ama wizara ya mawasiliano. Je, wizara ya mawasiliano kwa lugha ishara ni vipi? Wizara ya mawasiliano, communications ama vile tunaweza sema ICT. Wizara ya ICT ama wizara ya mawasiliano. Naam, shukran sana mwalimu. Asante. Mtazamaji, wewe pia shukran sana kwa kuandamana nasi kuanzia mwanzoni mwa taarifa hizi hadi hivi sasa tunapozikamilisha. Maulana kiridhia, inshallah tukutane hapo kesho. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite JB. Assalamu alaikum. Bila shaka imekuwa fahari yetu kuwa pamoja nawe kwenye Darubini ya Channel 1 jioni ya leo, kama alivyosema mwenzangu. Inshallah hapo kesho uwe na usiku mwema. Mimi naitwa Beatrice, Gatonye mtangazaji wa ishara ni Ann Wangeshi.